accounting for partnership. In accounting for partnership, that basic concepts. Already you know some basic concepts which we have already discussed past 2 to 3 sessions. So from material today that I want to continue. Okay. So nenapidi basic concepts. So how before moving to that partnership accounts, once again I will repeat. We'll have 3 kinds of business organization. One we have heading on sole trading. Okay, and one person manages the business. Then the second type of, if they want to expand the business, then the second type of business is partnership. And still, if they want to expand the business, that we call it as a joint stock company. So, sole trading ಬಗ್ಗೆ PU1 ನಲ್ಲಿ already discussion ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So our approach partnership ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹೇಳಿ joint stock. ಅಂದ್ರೆ partnership ಅಂದ್ರೆ it is from first book and joint stock company is from second. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎನಿ ಲಾಸ್, ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ದಿಸ್ ಓನರ್, ಆರ್ ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅವನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದಲ್ಲಿ 2 or more persons, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಯಾನಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2. ನೆನಪಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ 2 persons and maximum 50 persons you can form the partnership. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಮೈನರ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಮೈನರ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಸ್ಗೆ ಅವನು ಹಕ್ಕದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ that no one wants to do the business with the minor. Then second person with the in ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ನಾವಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ disqualified by persons disqualified by in ಹೇಳಿ law ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ 3 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಯು ಟೇಕ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಮಂಗ್ ದಟ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ and controls the whole affairs of the business. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ and he controls entire business. Since one man's capital, skill and controlling capacity are generally limited, they restrict the size of the business and thereby the amount of profit. The expansion of business need inherently more capital, better and specialized skill, and more persons with ownership interest to manage the different activities of the business. Okay,
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50. ಒಂದು 4 ಜನ ಸೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. These limitations of sole trading undertaking are removed by the formation of any heady partnership which consists of more than one owner who contributes capital, skill and administrative ability to run a comparatively large size of business. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಎನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2 or more persons who carry on a business jointly with the intention, underline ಮಾಡಿ, intention of ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? That is most important. Intention of sharing profits and losses is called in heady partnership. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಲಿಸನ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ X, Y, Z 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ, 15 lakh and ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸೊ 3 ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ? 5 lakh 5 lakh 5 lakh. ಹೀಗಿದ್ರೆ 3 ಜನರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 15 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, X 7.5, Y 7.5 lakh ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇವನಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ persons making an agreement to carry business for common purpose are called in heady partners individually and firm collectively. So individually ಈ 3 ಜನರಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಈ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಫರ್ಮ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ನೆನಪಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, according to section 4 of Indian Partnership Act of 1932, partnership is the, underline ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, relationship between persons who have agreed to share ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ಲಿಸನ್, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಜನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. 3 ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಧಾರವಾಡ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಧಾರವಾಡ. ಸೊ 3 ಜನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದೇರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇ ವಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ X ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, Y ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ Z stays in Bangalore. Now tell me whether for Z it is possible to participate for day-to-day activities at regular intervals. ಇವನ್ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? 3 ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಈಗ ಇವನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ.
carried on by all or anything, any of them acting for all. Here it is. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. Then nature of a partnership. Partnership is a separate business entity from accounting point of view, but from legal point of view, partnership firm is not a separate legal entity from its partners. Okay. Now accounting point of view, then probably P1 in the owner is a different, business is a different. The same rule is accounting point of view, but not from a legal. Okay. Then please check the essential features or characteristics of a partnership. ನೆನಪಿದಾವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ನೋಡೋಣ one by one ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, two or more persons. Let me explain. Partnership is an association of two or more persons agreeing to carry on business and sharing in the underline ಮಾಡ್ತೀವಿ, share ಏನಾಗಬೇಕು, profits and loss. Note and ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, very important. Note number 1. Any person can become partner except the following. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. minor, person of unsound mind, ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ, persons disqualified by any. ಈ 3 ಜನಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Then note number 2, minimum number of partners must be estimate and maximum estimate 50. Then agreement. The agreement becomes the basis of ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, relationship between the partners. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, isn't it? Okay. It is not necessary that such agreement is in a written form. An oral agreement is equally valid. The written agreement among partners known as partnership deed. No agreement, there is no hard and fast rule. ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಂತ written. Oral ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. There it is. But better ಯಾವುದು ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು? written. ಅಂದರೆ proof of. Then third feature is business. Agreement should be for the purpose of carrying on a business, and business for which partnership is formed must be anything. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಲಾಫುಲ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then mutual agency. The business of the partnership can be carried on by all or any of them acting for all. Partners are agents as well as ಏನಂತಿದೆ ಹೇಳಿ, principals of the firm. ಅವರೇ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಏಜೆಂಟ್. ಇವರಿಬ್ರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್. Then sharing of ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ profits. The agreement between partners must be to share ಏನಂತಿದೆ profits or loss of the business. Okay. Then liability of the partnership. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ liability? Okay. Liability of partner is unlimited. Underline. It implies that his private asset can also be used for paying off the firm's debts. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ದು ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, LLP, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ದಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Every partner has the right to take an active part in the management of the firm. Hence, the rights of ownership and control are jointly held by the partners.
registration of a partnership is not compulsory. However, if partners so decide, they may get the firm registered with the registrar of firms, but compulsory is there. Okay, so these are the main features or characteristics. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್. So rights of a partner, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ದಟ್. ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್: right to inspect books of accounts and have the copy of the same. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಕಾಪಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Right to take part in the management of the business because they are the owners, so they have that effect. Right to be informed and consulted about affairs of partnership business. Then right to share profits and loss with the other partners in which ratio? Agreed ratio. Right to not allow the admission of a new partner. Mark ಮಾಡಿ, whenever I will explain regarding admission of a partner, there I will tell you. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡಿ. Assume that there are 40 persons in the partnership firm. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ? 40. They want to take one person, or 41st person as new partner. One person ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40. One person ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Among these 40 persons, 39 persons ಏನಂತಾರೆ? Okay, we will take him as a partner. ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದರೂ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ he is not to be admitted into the partnership. No doubt. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Right to not allow the admission of a new partner ಬರಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡಿ. that means next admission ನಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. Then right to conduct the affairs of the business. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ರೈಟ್ ನೆನಪಿಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೇಳಿರುತ್ತೆ. Then duties of a partner. ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್? ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಕಾಮನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. To hold and use the property of the firm only for which purpose? That is most important. Clear it is? So firm and the car for personal use they use ಮಾಡಿದ್ರೆ that should be used purely for which purpose? To devote time and attention to the business of a partnership. To act within the authority. Not to assign his interest in the business to any other person unless with the consent of whom? All the partners. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತೇನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಬದಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೀ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೂಮ್? ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು. To indemnify for the loss caused by willful neglect or by breach of agreement. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೇನೋ ದುರಾಸೆಗೆ ಅವ್ರದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವನು 80 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್
ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್. Then types of partners ಇದನ್ನು P1 business studies ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಇಂಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ 20 lakh ಬೇಕು, ಯು ಟೇಕ್ 20 lakh. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ. Then comes partnership deal. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. When the partnership agreement, underline ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, when the partnership agreement is written and signed by anyone, all the partners, and is duly stamped according to the Stamp Act, it is called in Hindi partnership deed. It is also called the articles of partnership. One marks ಗೆ fill in the blanks ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Partnership is also known as hash. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ? Articles of partnership. Partnership comes into existence as a result of agreement among the partners. The agreement may be either oral or written. Underline. The document containing the agreement in writing among partners is called partnership deed. It generally contains the details about all the aspects affecting the relationship between the partners. No, partnership deed ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. I have given many items. Okay. First ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Name and addresses of all the partners. Next ಏನಿದೆ? Name and addresses of firm. Next ಏನಿದೆ? Principal place of the business. Head office ಅಂತ ಕರೀತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. Then nature of a business, the date of commencement of a partnership. Then rules regarding operation of what? Bank account. Rules regarding operation of bank accounts ಅಂದ್ರೆ only one partner can sign or more than one partner depending on their agreement. ಯಾರು ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ವೈ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು? ಎಕ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಝೆಡ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. Interest on capital as well as anything. ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Salary or commission to partners. ಈಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? X 10 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, Y 5 lakh ಮಾಡ್ತಾನೆ, Z 2 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Z ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ, I have only 2 lakh but I will work for the firm. ನಿಮ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್. ಇಫ್ ದೇ ಅಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಓದಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, if nothing is stated, how that profit or loss should be shared? Equal. Okay. Then accounting period of the firm. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್? ದೀಪಾವಳಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು There is government rule prakara we have to maintain the accounts from April to March. Then mode of settlement of accounts is very important. Mode of settlement of account in case of retirement or death of a partner as well as dissolution of the firm. Mode of auditor
ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ 1 ಪರ್ಸನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ಲಾಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ and any other matters related to the conduct of a business. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ನೆನಪಿಡಿ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? It helps in settling any dispute or doubt with regard to the terms of the partnership. It serves as a main evidence in the court of law. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 20 lakh and I want 20% interest on capital. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ ಓನ್ಲಿ 8% or 10%. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಓರಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದ. ಓರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಇರ್ತದೆ ವಿತ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್. 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1932 ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1932. ಯಾವ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Here it is. So you have to remember. So the first one, sharing of profits and loss. ಶಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇತ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಯೋಣ. ಡೀಡ್ ದಲ್ಲಿ ಅಜುಮ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 ಇತ್ತು. Then we have to distribute as per partnership deed. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಎಸ್, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಈಕ್ವಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಶೇರ್. ಯಾವ ತರ? ಈಕ್ವಲಿ. ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಾ? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. If agreement provides interest on capital, say 8%, 10%, 12%, we have to give like that. But if there is no deed, agreement illa andre, tell me, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು interest on capital? No interest on capital. No interest on capital allowed. ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ? ಅದೇ ತರ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೆನ್ಪಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Interest on in heady drawings. If it is an agreement, you have to charge interest on drawings. Agreement illappa andre ಏನು ಮಾಡೋದು? No interest on in heady drawings. Then partiralla, these are the provisions in the absence of what? Partnership. Okay, then salary or commission
ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೆನಪಿದೆ? Remuneration to partners. ನೆನಪಿಡಿ, remuneration to a partner. Tell me, if it is an agreement, we have to give salary, commission, bonus. If it is means, if there is no agreement, ಏನು ಮಾಡೋಣ? Yes, no remuneration to be paid to the partner. ಅವನು ಒಬ್ಬನು 4 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ 15 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೇನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಜೂಮ್ ದಟ್ ಏನೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, XYZ 3 ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ Z ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್, ಡೈಲಿ 10 to 12 hours he used to work for the business, and after few months dispute ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಪೇ ಮಿ ಸಮ್ ಏನಂತಾನ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ when there is no agreement you can't get anything. Okay, and finally interest on advance. Interest on advances. Advances is nothing but loans or loan given by partner. If it is an agreement, say 12%, 14, 15 ಇತ್ತಂದ್ರೆ we have to calculate accordingly. But ಏನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is to be calculated ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 6%. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಹೇಳಿ. 5 points. Tell me, first one ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? Sharing of profit and loss. How to share? No other option. ಒಬ್ಬನ 50 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನ 50,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Then second one, interest on capital, whether it is to be allowed? No interest. Then interest on drawings, not to be charged. Then salary, commission, bonus or remuneration? No. And interest on loan given by partner to the firm will be calculated at what rate? 6%. Then this is the key point of that. The basic number. Okay, 2 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Once go through that, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್